Бой, в котором Мэнни Пакьяо столкнулся с психопатом. Год 2001. Юный талант из Филиппин, 22-летний нокаутер Мэнни Пакьяо становится чемпионом мира IBF во втором легчайшем весе, шокировав мир своей мощью и скоростью. В одночасье став национальным героем и единственным чемпионом мира из своей страны. Но за славой всегда следуют испытания. Из Доминиканской республики на его путь выходит Агапито Санчеса, чемпион WBO, ветеран, прошедший десятки жестких боев. Агапито Санчеса! 31-летний Эль Сиклон, прозвище доминиканца, был известен не столько своей техникой, сколько грязными уловками. За глаза его называли «Грязный Санчес», и не просто так. Он знал, как превратить бой в хаос, как вывести соперника из себя, как сломать не только тело, но и волю. И вот 10 ноября 2001 года в горячем Сан-Франциско состоялся объединительный бой двух чемпионов, двух разных философий бокса. Для Пакьяо это был путь вверх. Для Санчеса последний шанс доказать, что он все еще опасен. Этот вечер должен был стать праздником бокса, но вошел в историю совсем по другой причине. Первый раунд проходит относительно спокойно. Соперники присматриваются друг к другу, обмениваются осторожными выпадами. Пока еще все это похоже на обычный боксерский матч. Но под поверхностью нарастает тревожный накал. В воздухе витает ощущение, что вот-вот случится что-то необычное. Or more. Lots of room for Sanchez to try to make himself elusive if he chooses to use it. Well, I think Sanchez just needs to fight. Sanchez lands can't fight short opponents. Just got to wade in and just wade in with uppercuts. As he waits to throw punches, and Sanchez seizes his opening. That's going to cause some problems. Sanchez with a looping left hook to Pacquiao's ear. Good uppercut this time by Pacquiao. Pacquiao with the uppercut. Sanchez doubles up the jab and lands a right hand up the middle and fires the jab a couple more times. And a good little rally by Agapito Sanchez, who's given better than he's gotten so far in round one. With a straight left hand. And he's kind of turning it under that time. He was almost a slight uppercut as that one was. He decided to stop the right straight hand and just bring him underneath a little bit. Couple of right hands up the middle by Sanchez. Both fighters have found the openings, working straight up the pipe, going between their opponent's fists to make contact. So round one comes to a close as we go to Sanchez's corner where they speak Spanish. Our interpreter is the familiar Ray Torres. When we go to Pacquiao's corner where they speak Tagalog, our interpreter is Ernie Kalua. Начало второго раунда становится отправной точкой хаоса. В одном из эпизодов Санчес резко сближается и происходит столкновение головами. Pacquiao sent Sanchez to his corner, hurt. Headbutt, big cut, right over the right eye. Pacquiao, blood spurting from the cut. This fight may not go to a conclusion. Пакьяо отшатывается. От него правым глазом мгновенно начинает сочиться кровь. Рефери немедленно приостанавливает поединок и подводит Мэнни к врачу. Тысячи глаз в зале устремлены на маленький драматический кружок в углу ринга. Врач, склонившись, изучает рану. Сердца филиппинских болельщиков замирают. Неужели все закончится так рано? После напряженных секунд консультации доктор дает отмашку продолжать. Пакьяо разрешено биться дальше. Мэнни с окровавленным лицом сжимает перчатки и возвращается в бой. Теперь он понимает, у него ограниченное время, прежде чем кровотечение может поставить точку. Sanchez lands a vicious straight left hand on the eye that Pacquiao is having difficulty with, and another left.
right on the cut. And now Pacquiao begins to cut loose a little bit. Perhaps I don't think you can see it all out of the right eye. And that's what Sanchez is taking advantage of right now with his left hand. As I said earlier, Letterman, what are the rules in California if a fight is stopped on an accident because of an accidental butt? Is raking that eye with his left hand. Not only that, he's got Sanchez right now acting like a duck, a sitting duck coming right in front of him. And because of the height disadvantage at this point for Pacquiao, he can't duck. Break, let him up, let him up. Sometimes the extra height is a disadvantage. Manny Pacquiao's in unfamiliar territory and doesn't know what to do about it. You must lower your hands to hit Sanchez. When you do, he's gonna get you. К третьему раунду характер поединка меняется. Санчес начинает прибегать к своим темным фирменным трюкам. Уже в самом начале боя он умудряется нанести четкий удар в пах филиппинца. And now there's a low blow by Sanchez right on Pacquiao's cup. Мэнни в агонии, изнемогающей физиономией продолжает бой. Однако доминиканец не только не остановился, он добавил грязные приемы в оборот. Зал в шоке. Sanchez is going right at the target, and Pacquiao's starting to get wild. I said earlier that he could be a blood bank for the featherweight division, but I didn't realize it would be his own blood. Stop! Out! There you go. Even though you're going to hit him in the chest a lot of the time and miss the head, you must continue to throw him in that fashion because Sanchez is down there. He's not upstairs. Stop! Right! Just relax. They stop the bleeding. Pacquiao could be right back in the control of things if. Right! Stop! But given the location of the cut, George, you know, which is under the brow, at the top of the eyelid, how much chance they can actually stop the flow of blood? That's what we want to look for. Stop the blood. This guy can get his aggression going because there's a little pain and stinging that goes along with being hit with those shots once you've been cut like that. He's upset. They can get that control. You make Sanchez just start protecting himself. Right back in control. Pacquiao landed that left uppercut and now fires a left over the top. He's starting to reach Sanchez a little bit with his punching power. Sanchez very sturdy. Break! Stop! We mentioned all of those top-rated featherweights who fought Sanchez. None of them ever knocked him down. 1 point. Limpio. Por favor. Limpio. Dinkin deducting a point from Sanchez for pushing Pacquiao's head back. Перед началом четвертого раунда рефери собирает боксеров в центр ринга и просит их перестать нарушать правила. Но Санчес не собирался отпускать педаль с газа и опять несколько раз нарушил правила, за что лишился еще одного балла. Мэнни в ярости. Was a 10-8 round in favor of Manny Pacquiao. It makes it 28-28, all even in rounds, 2 rounds to 1 Sanchez, but it's the points we know about.
So when you have a guy who's regarded as having terrific talent, it's always interesting to see him try to adjust to adversity. Pacquiao now battling unusual circumstances and the deficit of a big cut over his right eye, and trying to adjust in such a way as to show growth as a fighter. And just in the last couple of rounds, George, he seems to have gotten a better feel for what he needs to do. Yeah, but he's still falling over the back of his shorter opponent in his stature. He's got to bring those punches up, or he's going to find himself bleeding again. Sanchez is very conservative. He only takes what he can see. Doesn't go after anything more than what he can see. And he's determined to hit below the belt. Never seen anything like it. Another low blow. And we may see a disqualification in United Kelsey. Now the uppercuts are coming in from Pacquiao. Coming up. And once you start that, Sanchez does not have any defense for those punches. And though the blood is flowing, Pacquiao seems less troubled by it than was the case in round 2. Pacquiao, if he comes up with a couple of combinations, I'm telling you, you can see a different fight within no time flat. This is a Pacquiao response, I believe, to a low blow. And he may be injured. He also is hit on the back of the neck. He hit him right below the belt also. That's that leg. 5 minutes, Manny. Get up. I don't want you to lose. 5 minutes. He gets 5 minutes here to recover from the foul which has taken place, but I'm not certain that Pacquiao isn't in some way injured in the leg or the hip. Yeah, I think that's true, that it may be indeed the hip. Relax. Now there may be blood streaming from the left eye now of Sanchez as well. Why is Pacquiao walking around stiff-legged and hip injured like this, George? He's been hit below the belt more than twice, maybe 3 times around that area. Ready? The next thing you know, it just takes it out of you, and it kind of sneaked up on him. How much time? He's obviously very angry about what's taking place. And the referee it seems not to notice these shots below the belt. From him. Let's take another look at what happened here. That's one. Yeah, that right. That hurts, and then he hits him on top of the head. Then he hits him behind the head, that's right. You gotta listen, okay? I know what he's doing, but you gotta listen, okay? Denkin trying to reassure Pacquiao that he's up to date on what's going on in the fight. Too. And before the fight also, es tu limpio, por favor. No quieres en disqualification. Well, you heard the words spoken by Marty Denkin, who warned Pacquiao before the round not to retaliate. Pretty tough not to retaliate, George. But it's strange because the referee has not acknowledged this punch on the leg here that's got this guy gripped. And Pacquiao goes limping back to work. He didn't take the full 5 minutes either. Great. Watch your hands. Goes again, hitting below the belt again. Look, it's just too much. Boxing is back in San Francisco in a down and dirty brawl. Мэнни Пакьяо в 5-м раунде обрушивает на Санчеса град фирменных мощных ударов, будто разозлившись не на шутку. Но доминиканец все так же отвечает грязными приемами. Рефери, видимо, устал делать замечания сопернику филиппинца и просто дал боксерам порубиться, пускай и не совсем честно. Pacquiao with a fast combination. Okay, stop. And Sanchez, it appears, has come here willing to do almost anything to win the fight. And unless the referee is able to do the right job, he could catch a break. You know,
He wants to do anything to win the fight, but you can't do anything and everything to win a fight. There are rules. Body shots by Pacquiao. That's the conclusion you come to in the ring, that no one is going to give you anything. Pacquiao is learning the hard way. You want it, you're going to have to fight for it. The referee is not going to give it to you. Nobody is more committed to clean fighting than you have been, George. In your view, should Sanchez already have been disqualified from this fight? For a long time. Too many low blows. Because now you're only talking about hurting the fella, but permanent damage down there. So in your view, this fight should already have been over with Pacquiao the winner. And I agree with George. The referee just not paid any attention. But this is one of those old-fashioned throw it all fights. Well, this is a fight you would see on the piers of San Francisco. That's right, exactly. This is San Francisco. The referee just cannot see these low blows. And there's another one. Evidently, there should be someone in the corner with the commission trying to supervise some of this. Superior hand speed in evidence there. Sanchez comes back with a blistering counter right hand. Big action through 5 rounds. Кульминация наступает в середине 6-го раунда. Пакьяо продолжает наступление, стремясь переломить бой окончательно. Санчес уже не столь активен, он чувствует, что инициатива ускользает. Однако внезапно головы боксеров вновь сталкиваются в ближнем бою. Pacquiao credit for channeling his anger the right way. He has gotten more and more control with each passing round instead of more and more out of control. This is a painful situation for Pacquiao. He's been beaten below the belt, and the blood is dripping out of his face. You wonder how he has the energy to keep doing it. He's in tremendous shape, according to trainer Freddie Roach. He hasn't had a fighter who is better conditioned than Pacquiao. He gives Pacquiao a day off from the gym. Pacquiao goes out and runs 5 miles and rides the bike for an hour. Can't get him not to work. Yeah, and to give Pacquiao credit, he could have found a way to get out of this fight before the end of the 4th round and have it called a no contest. И кровь хлещет из того же самого места, только еще раз сильнее. Врач у ринга вскакивает, а рефери поспешно отводит Мэнни к нему для осмотра. Публика замирает в напряженном ожидании. Лицо Пакьяо залито кровью, но он протестует. Его глаза говорят, что он хочет драться дальше, несмотря ни на что. Однако доктор, бегло осмотрев глубокую рану над глазом, качает головой. Повреждение слишком серьезно. Рефери вынужден прекратить поединок на 6-м отрезке боя, чтобы сохранить здоровье бойца. Вокруг ринга намечается хаос. Секунданты, официальные лица, все суетятся вокруг окровавленного, но рвущегося в бой Пакьяо. Сам Пакмен вне себя от досады. Самым обидным образом бой останавливают именно в тот момент, когда он начал доминировать. Санчес в противоположном углу поднимает руку, но зал встречает его жест громким неодобрительным гулом. Наступает черед объявлять решение. Раз бой остановлен после экватора, судьбу поединка решат судейские записки. 54, 4 rounds to 2, Мэнни Пакьяо. Трое судей совещаются, сверяя карточки, и вскоре ринг-анонсер провозглашает вердикт. Судьи не сошлись во мнениях. Один отдал победу Пакьяо со счетом 58-54, другой увидел впереди Санчеса 57-55, а третий и вовсе выставил ничью 56-56. Как итог, техническая ничья, раздельное решение судей. Ни победителя, ни побежденного. Оба боксера сохраняют свои чемпионские пояса. 56-54.
56. It is a three-way split. The bout is officially declared a draw. Each champion will retain his title belt. The bout is a draw. Each champion retains his belt. Пакьяо остается чемпионом IBF, а Санчес чемпионом WBO. Зрители в Сан-Франциско реагируют разочарованно. Они хотели видеть либо триумф молодого героя, либо справедливое наказание нарушителя правил. Вместо этого смутное чувство незавершенности. В зале слышны свисты, крики, в воздухе витает разочарование, а миллионы фанатов на Филиппинах, которые наблюдали за боем у экранов ранним утром, тоже приходят в ярость и в замешательство. Их любимец истекал кровью на глазах у всего мира, столкнувшись с потоком грязных приемов. Этот бой оставил куда больше вопросов, чем ответов. В спортивном плане тот бой стал для Пакьяо уроком. Он убедился, что в боксе важно не только умение атаковать, но и выдержка перед лицом нечестной игры соперника. В дальнейшем Мэнни и его команда стали куда внимательнее относиться к выбору судей и подготовке к возможным грязным трюкам оппонентов. Спустя несколько месяцев, залечив рассечение, Пакьяо вернулся в ринг и одержал яркую победу техническим нокаутом над другим соперником, показав, что кризис остался позади. А через пару лет молодой филиппинец и вовсе вошел в элиту бокса, сокрушив легендарного Марко Антонио Барреру. Для Агапито Санчеса последствия были иными. Его имя навсегда связано с тем грязным поединком. В истории бокса он остался чемпионом, который так и не сумел честно победить Пакьяо, выбрав путь нарушений. После ничьи с Мэнни Санчес так и не провел громких поединков или побед. Вскоре он лишился своего титула WBO вне ринга, не пройдя медицинский тест, а позже и вовсе уступил свой пояс другому бойцу. Его карьера постепенно сошла на нет. И, увы, закончилась трагически. В 2005 году Санчес был убит в ходе уличной перестрелки.